yarpi ya no se ne boa pa mo de siesie mfidi ahodo ne nkane ho nsem nya no mo de kante ma nkane atimi gina so e de ma ye je so mebu o man be se mfie enwotwe ansa na nadan kwagofo ado na mamuo no e kwa wie ya Dr. Alhaji Mamudu Bawumia ntimi anto aso yim na nso ndi se manjoku ne ba ye no wonom enam se wo mani nda ho na wo muni mamuo ni so na afi nso ahore ndi atan ye horo mo se ne hu ni medie ntinum na ene ama akɔwie edum so ya ekoso mo se ha adwen pa ya nkofo ko store ne niam ahodo mo ton ne nkane adwuma nka nkofo eye ya sabra make se nyina anom enam wode hawo na abra nkofo no wo mo je se ha adwen no mo de mo fa so bo no emu obi ya ne nyina anom konko akiri konko ko wie ni National Democratic Congress ni zamanyo ko ni chese wo mu ni hu ni medie na o matena ho la cadesicality na fe num ade e be kan se abandonment so ma ja no bunjeje mu wo matuna jeje mu na mana ko wie sa no Collins adoma ko mensam wo na ye afija ko abre no abato mpesi asomra se bejani a woni nsancho for kasa dom kuma ni di mu ya asem se na nso be se di besi ani na papa shiri ono se ya bi ona no ni do be hu ye de lumba de be no kwesi bi ni enti no ye hwani empani ne ma ona de ye ntie Collins adoma ko mensa ne nsema hodo a okan ye. Cold stores were warming, hospitals were straining on generators. That was the reality of Ghana's power sector before any incident at Akosombo. That is the crisis this government owns fully, entirely, and without excuse. On 19th April 2026, 4 days before the Akosombo incident, President Mahama stood before the Ghanaian people and declared, "The outages you are facing are not doomsday." He described the disruptions as necessary steps to ensure a more reliable and stable power supply. The Ghanaian people did not believe him then. They do not believe him now. And the MPP minority will not allow this government to shelter its own incompetence behind the narrative of a single incident. We say to the president directly, the darkness Ghanaians are experiencing is not the product of 23rd April 2026. It is a product of 14 months of policy failure, institutional neglects, and the deliberate abandonment of the energy sector recovery framework that the Nana Addo Dankwa Akufo-Addo and Dr. Mamudu Bawumia administration put in place to prevent exactly this kind of collapse. The government of President Akufo-Addo and Vice President Bawumia did not leave behind a broken sector without solutions. They left behind the Energy Sector Recovery Program, which we call the ESRP, a comprehensive, internationally agreed framework designed to address the financial and operational vulnerabilities of Ghana's electricity sector. Ni awote se wakasai no Collins adoma ko mensa wono ene ya fida kwa abre no fa bato mpesa so mrashe bejani ya kwa ye ranking member and the energy committee no mrashe bejafi na wode sansem we tudwe wankani ho nsensem wano na waswafo wono na hwa honani ho nsamso onyenyamfo John Jinapo no so kasa chega na fo chire mu die ntia na nsensem wono mo woda hono mo abetia ni dumane so saa ene ankani yi ebu ni mu dambale saa baabia wudede me haye pa na papa ya accountability series mu ene waba begina wono mu na ne Ghana fo di nkomo chire mu chira sanya bo apaye ene ma bi na nheda nkoye na so ni nyina mu no abai de hyehye gu akwa mu abai dwumadi a wodie woboa ama obi atimi anyankane ebetimi aye kama na wasesese no kura no empatema hodo bi ewo ho no mu o mafrase a yesesa wo mo transformers ade ama wo mo ntebe kakra kura no ade ede kane adum na nyade ebehunu biema na wase watese Ghana fo kasa se bia bo na mo siese mo ye hyehye kura no am wase yehunu se bia load shedding kwaso nti ene timetable ni enti uda ho anu wada ho so bia me empatema se e ba bedum kane na chese wo hunu ba bia odi wani be kirem na kwaba ne se bia yete woni enke bi hye mu afon ne saa nso saa no a eba saa no na ha dwene ene wo kire bu kire se ye dan ya twe mu tan ya load shedding timetable de ye nya why. Because it's not like the regular load shedding where you are aware that for a foreseeable period of time you cannot restore power. We cannot do weekly publications. In fact, engineers are working around the clock. Within this week, they are pushing to restore all the plants back online. And so we can only provide you with a very short interval period. Indeed, this morning we published a schedule for 6 o'clock to 6 p.m. That's 6 a.m. to 6 p.m. This afternoon they've had to review it because one more plant is come on with about 140 megawatts. And so
we would not live in denial. When we face challenges, we would tell Ghanaians. We know that, like me, every Ghanaian wants to enjoy uninterruptible supply of power. But I also do know that Ghanaians also appreciate it when we have genuine challenges that is not caused by policy failure or intentional. We'll be honest with you, but we'll also tell you what we are doing to address the situation. And we have since been doing that right from the day I visited the plant and all the periodic updates that we have been provided. Let me also state clearly that disasters of this nature are neither predictable nor entirely preventable. And even in advanced countries, sometimes they face challenges. However, what remains within our control is the speed, the coordination, the honesty, and the determination with which we respond to these challenges. In our attempt to swiftly restore power, safety would remain paramount. The safety of the engineers is very, we can't afford to lose even one soul or sustain any injury. And so this work ought to be done diligently, meticulously, in accordance with safety standards. We would move with alacrity, we would move swiftly, but we would not seek to cut corners. To get to the root cause of this incident, as Minister for the sector, I've constituted a technical team chaired by the Venerable Engineer Williams Amuna to conduct a thorough and independent investigation into the incident. They will focus on the technical issues and come out with a report in 2 weeks. Onipo okasa ye swafo a wono na hwa honani ho nsem so ye man Ghana mo oninyamfo John Jinapo na yentoa so nsem fremu ema wo a Ghana Armed Forces ena ekasa ya strafo adwumakuo num na wodenam worom kasa maafo ewo madwumakuo num woni din ene Captain Veronica Ajoahin ena wonam ne so a wode nsem ya betudwam na wo kire mu kire se an no kure yetine wo ba bia se nipa be yese miensa ewu nipa bia na nka wo mu asrafo no edi wo mu achi koja wo mu kwan efiri kuro bi so ekokuro bi so wo etivido puye mantemu nye foforo na abandada na mekan me kira Upper East region enye North East region na wenum eye Upper East region Binduri yete se bia obi awu ho a eye nokre na nokre wo mu na wo mo esane mu amaye no ene se wo mo kire se na enura dai a ye dwuwa dai num na wonom de nipa bi efiri boko ekọ Bolgatanga na boko de kọ Bolgatanga num nipa be se wo ha ni aduanan 140 civilians ana wonom wo ka mu a wonom de asrafo di wo manim ekọ akoja wo mu ebidi anim obidi akiri na bra mo kọ no duru Binduri ni patam honom ena kọ ba ye se ebinum adwembone wo mutirim sanse wukoduru boko ne patam se ahodwo ni wona mamprosifo no kusase fo ntemu a anwunti no wobi nim se bia no antia wo se nso eyakwam kanfo wofro bi ne tu sa na mo ne de am ne mo mo kire se eba asa no mo sane atuori gu wo mo so ema wo mo ekwa koja wo no kwan no civilians no enipa be se miensa de etuo no eka wo no mo a ama wo no ahwere wo nkwan ko ba ne sa no se empere se be nya adom wo hodenfo de obi ntoa no borifie enkonkodi mre ntoa se manchen se woni so so a ezo nchen aprengensi mana patuo de entina ko ba ne sa no asafo no so kire wo mmrante sem no mma ba wasem kire se we no wafa ne tim be se mfie de wo ho na wo no benya tuo bi kuta na no wada yaye waje se wonum tuo to de am wo mo ntra ho entwen wo sasa se wiase masiama wo so be be se nkura won to se edu da bi da entinum e ba ne sa no wo mo so ye wo madwen se ne wo mo de tuo no be hia wo e ma pa sa wo mu e de tutuo enti e ka ho bi e ma be ye se nipa nsom e na wo mo so e ka wo egu fo a sa be yo mo ka se na asafo no betum do mo se so mo se nipa be se enson de ene wo so mo matuo ka wo pa san se wo mo ntena ho enhwe e matimamufo mesane atuo engu wo so sa na eye Captain Veronica Ajoahin ene wo kire mo kire se no kre se wo koduru ho do mo a enya de se ho no aheda aju pibi asa wo mi se bamofo ho ya wo mani abere konkoden so mama sumdwe aba na wobi nim adekode airport ya ekoba ye nu ntini se nipa dom wa na omode worom ekro no ekoka ebinum ma wo ye wadwen se won be sane se atu no ede egu convoy ya ede wonom enam no so aka ho bi ema wonom wa yetimamufo no ade hye ne bi ne de ebi aprapra na afi no jese bi mugu ya sabia wonom eji ayarhwe na wonom so esane atu no se anom nipa be se enso a womo no ye accident se womo adwempone wo muti beto share wo mo so no nso wo bedim do onsa si wo se wo de wo maku wo ya mutu kra na nso ni nyina mu wo no wo kire mo kire se enipa be se edu na wo mutimi chi wo mo asesie ya ye kasa idie wo mo na eboa e ma posifo ne asrafo na kan abomu a wo mo ye hwehwemu de enti a saa kwamukafo no etu saa anamonbone no
enye pemto breka se na wasugusu a wotie wo de nchoma na di okono ba ko true pon kono kasa fidie so ye to kasa de so akoye nimu a na ene ye sanso krampo asa ye chi e de abanka ne ye hu nsensemu a na ene de nchoma kasa te ye hu gomonte so ko bisabisai ade hie bi no mu a ewo apade nchra poye mensrim ho se ye sasania enkania no efra se so ye na ho bisie some styles bi no yi wo mu edwade mu nsam etete sanye ene no mu boye mu kire mu kyeresa no kwasem ne wo mu ede nka ne ede dwuma ahodo ne party se ne business ne nyewu efri so bi wo kora na yensuo nyunu ne wotone ente ensuo nyunu na wotone no kora no se bia ensuo ne nyanyuna wonye obi ma ne nto ba bi o mekwakoto blog nso a nipa no kora no wonya kane na blog wadi atwa bi wo mu nso ya printing press ye ne wo mu ye office se dwuma no wo mu ni eye generator na sa plant no wo so kasa ya wo mu kire sa ade bi e wo se mpanyimfo ye na betie mo menya nkane e be jere na so mapa no watimi ade wondwuma no wonye enfama wo mu the boys no mtu fan coach intended yes affecting pa omo expiring date for intended NFN but on sana be dia boys no be ja coach no no problem be na nisa na mtu fan ko light and the sometimes I call for sadia ahen because I know an edit juma now no woman hand date bi say bia time way aboko off say bia say be light no call for them na say anye juma ukofia na na ato adwum say aha adwum pa say na omudum no anu akwa me ofie isa so me juma no omudum no anopa no omudum no e kakra na minya so machine wa musa dum bio na Friday say hu kire wa because madam yenya light nkra no obia pentem to be hu say yes say obia yente kakra nche no musa dum no musa sonte nde enye kra to be frank who check who balance e woso na edum light unye eduma o yenya so light na balance na also na swati but you are not working adana mudum light na I think I have about 16 cities na me so wade echi ani ato eguso almost all light na me check na ka 6 cities to 50 Thursday mini light sa ahomachi no mo so light nti be ka sa fine so there's a problem with the light and everything the meter be bia your problem a big problem you know musa yenti mi ka se bia e benya ne pepe pesa e den problem baba nti ye be fan sara light ni dia ko se o ye obi aduma o nti mi ka se bia se de wo pe no benya ne sa se wo na de ne kuta odia na obo se de o se control ba akwa se obi na e ma onti wo ni tum bia ti se de obe ne bia na wo be fan sara se kramba be se na light aba ti we wa ma ne ho aye hakra no ma san edum last week na me call we di na me so pon mbetna sesa light amma esa wu se uboduku na wu se na ye ho ntembo aye the problem na wo on se esro man penisa akosombo na ese eja to mu no eno na ho hia ese se obetumi aye bibia fa ho ama ese na be sa problem na ekoso no ebe ba from no eno pe na ho hia we adihye bi no mu ayedi onjuma ewo apade ntra epoye ni atoye nyina na o ma church o mo nsem wo e de a chensem trofo yi yentoa so wansam from awona enkane ho nsem ntino ama akoye se oba apade nkyerɛpuye mansin mu hase yi a yade se ensuo nso ho asem wa yeden kakra sanse be se mbosome be ba akom yenu bi achi ni enum enkane anhye da enyina so yi kura wo dunkwaro ne potem hase yi ntino ama chese yadwunu wa internet da bi dencheman radio ha ya na Ghana kasa ndi ntimi ntranse nya hwe han sa ndi bekọ ni akobisa Ghana Water Company for sa nyam bia no ede na ekoso nti ama nsuo no eho aye den ama yen na yenya bi yen yesoro ha se ba ha se a wo Central Police Station nsuo se no be se bosome mienu nie bakitu abitro do sa akwada adwonso ubo sa afi no asajai sa na yen na wo pani a wo no na wo hwe nsuo ensem so wo apade nchepuye mansim wo no eye Mr. Botwi Samuel wo wa homa no se nim kudi nkomo Mr. Botwi mpacho ma han ya mpacho mpuru mboko die aduma ho se ye nyankopon adaro ma ye ho ye pa nyame hira opa wie se de nchama radio frɛ wo no wonya ntobo ase de ama ye mpacho kyerɛ ye mu ai na ensuo no emiamia pi emma mepacho ede na asie enti ama na basa na yemfa ye nto so nkosi da bɛn na bɛba ya okay medawase bitie we fina so emewi kakwa vinde wada mbe no ba no be 4 months na madebe na maka isakra yi no ha oye nkanyina sam ni like sam na all ho hen papa pass ko bibi ti the for them to abeswa they were treatment plan to ho on na also try akichim bongo na yes but so nyame pompi sunna order sunu kwada
one of power no go off. The moment the power no go off, pressure no over there. You should know kwan. Abi mo do akapi na o nsuno ban. One ni na atoko. Cut my brow there light mbasana bibi. You will be shoot motel. Motel raw water in treatment plant to do more secondary school. Sometime now in pump submersive pump in ashe almost 1 month. In drama, that plant is shouting down almost 1 month. You see, it's a pump in ashe. So I don't know about them. Me now power signal. You know, off on normal operating pumping man or short. Since I mean, look at the Ubina Mala, 1 million in the tuba. For underground, what was the pumping? What is now oil and military and the secondary school into planting, we are making 1 year. As at now, you can see also information also the one has lighting, although the pumping action, but light is in the CCM and you look at it. A year by treatment plan to go to a small school. Small school, also like a similar. Washington pump a course or market here. Also, I home car on each other, pump a bottom, no shade up and a bottom. If you like to know him, then him pump is useful for him. You can cry, you too much me. And Mr. Woki answer oka say obi adom mo pump ni bia mo de hye bo ampensim de no a na no sa no ankran na adom mo ahye da nya bia mfiri mo ankasa mo ampanimfo ho ewo regional na yeah that man regional na me no ko 1 month that man regional with hujuma e say pump no enya is kanani de ko nti be put me the one show him the week in ko na wi ya na the next week yes that pump no share aba na yeyi nkania ya ama mo soso mo mfidie ya de chimato ba ho no de a mo nhye da ni ha obi a ho se bia ba ne galamse ni nkofa hodo a edo afuo wo mo ayetu form pipes ahodo ne ade eno de mo mfam bisa ho ho idun ko de ye nyamna ene galamse sam no lo ho hen na hen pipes so wo ye wa zima dun ko ma no de ko pipe papa PVC pipe no PVC ordinary pipe no ya no wa pay AGP pipe so obi mfa no ho nkaka ya on the pipe obutum wa pay nti am challenge nzi nyi bi wo ni mu yan kan ya no so ugina do ma hena ugina da mfi da nsu se Mr. Botwe se de nkania yi de ma yensu no se yenya dumso won kanea mu no yebenya pipe nso so ba hakra na ja hakra ba hakra na ja hakra nya sana beye damana oti timo mankeni bibi today abeswa ona mbua na yin treatment plant no oil for ba ko abeswa in full what's it na small school the what is down to akakre. So them train ye divert in kakakra. Ye managing kakakra nche ye dama. Na divert to ha power ko off pe. Anwo wa edema ho no nya. So ba tama is power no baba no. Ye sane insunu no ba yin tun kan yin fuo because na time aso. But time ye dema insunu aba. Then you have to wait. Ma nso onya insunu kakra ansane asana divert akoju when you bada dey bi en no temi nsu. Some like no one into into another wamba. If you go there, it's a boss, a cashapa. Yeah, you will on about you feel the Ndamaboko Ijika Krame. Okay, and yeah, Mr. Butcher, young fancy how on Yamaya Domoa. Why do you see the BNS and Tias Besamba Hawaii? Oh, you must madam see baby. Yeah, that's CP. We Mr. Samuel Butchi or na ye Ghana Water Company municipal manager. Ewa hasi ayen ekodi enkomo apparently is ntinka nkania no de ye nyina no mo che se no ntia nkania na ho odin gofo bi wa nkania ne susu de nso na ho odin sem na ewo fam kra ntia ba ne sa no a emma wo mo nso entimi ntwi nsuo no emfa ma yen na afi no kra nkoda nche na san kra sese wo mo mfidie ne wo nsase ase ne nyina aka ho bi ne ma no eba sa no ya yen kwai
Yɛde ani kyerɛ mu wɔ asante akyemagogo ɛhɔ no monipa wɔyɛ mmɔhyebedani a wɔsom mo ɛyɛ onuonyamfo wɔ hene Kwame Frimpong na asante akyemagogo hɔ no mo no na ntos akuafo kasa yi wɔn mo kyerɛ sɛ wɔn ayɛ kuadwuma no akɔ wɔn anim yɛ papapa afi bia mu a wɔn mo bɛte ntos no ntos dwa ne ti me ba mo mo ton bia na so ka me kwa kwayɛ sɛ afi we nko adeɛ wɔn mo nhyɛ da ehu so enti wɔn ne nsɛntwerɛfo akasa kyerɛ Ghanafoɔ nyinaa se wɔsrɛ wɔn mo ada ɛmo mo ha wɔn ho kora so wɔn mo foro kai ɛde ani akyerɛ mu wɔ Bokina obi ma mu akɔfa ntos firi sɛ wɔn mo a wɔ asante akyemagogo yɛ akuafoɔ no wɔn matimi adontos bi atwa ntos no dodoɔ no a ne boɔ no wɔ fam kora kyene deɛ wɔ Bokina hɔ no mo nti wɔn srɛ mo mmra asante akyemagogo na mbeto ntos nkodwa so enkonkɔtɔn Efra Santi Achimagogo okay Frimpong kum otwe dom hen eti esra mo yade srade anyina ne sa gugu ntosi aba mo madum ye na moto bi mayen ma besi ntosi aye ye tio afa na abele ebi na si manimu afuo no so na migina mu egusu aye eti mo madum yen eyenya tofo esra mu nsusu a mokoi ka ahwe ho enipa kunkum yesra mo madum yen Asante Achimagogo ntosi na aba sei mu amonhwe bi na migina ho no afuo ni ene yegina mu no abule asenkwanwo munya ba bi ekoye selemu na mo medom yen ne ye ble agwa Asante Achimu o kumasi fuo mu nyina mo mle o alalafo mo mla mo medom yen kran yo ehio mu nyina mo mla na medom yen entosi na abiri se bi na si wa mi hye no ebi ani ana mi hye no mo medom yen mo fa bo ni mla afuo ni ani yet no mumla ade na akono sei ye mumla mumedum ye otwe dom hinkrom agwa Asante Achim yenya ni ti mumla mumedum ye yeslemo emema ne brema yesu ye brentosi no yadwuma nyina no ti mumla ebi na yegusu aye ti no ai woni po kasa ye we ntosu okuani ewo Asante Achimagogo na nu mo nsam no na yemfa na ase na ma bini to ma plus mpacho say osanko ade a what test ewo ukọ Trust Healthcare Laboratories e wudun kwa no fin canal road a ukọ e be test amount ko we de ye won say osanko ade a wiwie pe be sin ko ne koto bini to ma plus e boa pa osan de tie bia any type bi betu ase de amount pharmaceutical shop bia se na stevia o se ko atechim police station opposite ukọ obenya bia to atechim total filling station obenya bia to na canal road so ukọ da Michael mo ho metima hwe o kama pa sanso na baby eton dro bia Christopher mane ademu nyina to bibini to ma plus aye ndura e boa pa 2 or sase prekope wonom a emma biem kra 0541 337 816 and 0256 431200 woni bibini to ma plus phone nkuta honde tobi what be pharmacy a wo so to be ton Big Joe Enterprise e hono ye to paint awro nyina ye mfrafra na pende woni mu bia wo to de akọ ko paint guest house hotel and afi no e sport money ade mu companies ahodo a mu ye painters a moje contract akese na mu ye ho adwuma no mu nko Big Joe Paint Enterprise na mu nko je paint ahodo nyina bi number no e 0553 na twam 0557 599133 0557 599133 na woni Big Joe Paint Enterprise eni nkomo datku e honi sikasem nyina hemfie ayede ye ho atwe no mo sisi guest house bebrebe adun kwa ase no ko forestry commissioner na se abanya sabia e wodun kwa ase no a wo ko na chi ho no a ogbon se yesi guest house kama ho na dun kwa area teachers cooperative credit union wo se wo sie susika susu e na se bia shares na pese wo tobie wo de no eye education accounts na pese wo bie face deposit ni nyina na ye kwan ye fa so a ye ne udibia wo sika mu ebi nso kura anye na ade ya ho aboyan wo sika we ho den so sika be kan won san ka pese wonya mu afutu business e wo sa wo de ni ade fa ho bra bo that ku na ye nkyerekere wo sa ade nyina mu besia bia wo hia bia ko ho ne ye mboa wo na wo hia guest house so a wo frɛ won say we kwa ye wo wo sa kropon ye ho di aso ye ho dun kwa no fen so ye bo ha number ne ye 0332 228000 0332 228000 na woni that ku eni komoni mboa wo e wo sa kwan do mo medical center ho e na ye kwa koja ya nketesi ya ho no me nurse for doctor for ani mbrante no bu ade papa yentwa history ma na afi scan ahodo DNA test ahodo eye care south route na afi no antenatal postnatal family planning na afi no VIP ward no si available ni nyina brane yenhwe pharmaceutical shop e ho ntu wie no a na ye ma wunduro e ho yenhwe ma nkoto no ba bia insurance nyina fa brane yenhwe 0332097947
0332097947 na wone Dom Wash Medical Center for in Richland catering services ewo ho Richland catering services wo ho pato jollof rice na here fried rice plain rice na fit any tomato stew ni stew bia ya wone je ho banku ni tilapia okro stew ni ade na afi no abetie na here ene abenkwan kate nkwan ni de nkruma hakra so mu ni ade fufuo ene nkwan ahodo nyina bi nya banke fufuo ho nkwan na akwa benya banke fufuo ni body fufuo ni ade adie upe bonfo fufuo nyina akra benya bi adi wo eye Richland America ho asemi na ekoba ne se se wo pese woni ye di nkita ho na ye ma pastries nso a ye wo eye special miss pie ye ne kama pa rose bread na pizza and afi no waffles pizza ne se no Mother's Day ne be pese wo jibe koma ma me bi na surprise na nyina akọ hoyi na afi nso kra do ma bi ko na wa kodidi ma ho aba wo nso a ho ne ye serene environment mpacho wo ko Richland Hotel America ho asemi no a wo free America Junction ba municipal assembly dining mu MC dining mu wo se won sabe nkum so kwan bi da obi o ye fitafo no wo no fasa kwan so ho na call Richland Hotel America ho asem ho na Richland catering service wo present asentinum o pesa kwat na we serene environment ho ye cool woni mpanefo bi ko ye meeting ni ade ya ne nyina ne ye wo sa kwan na wo ho bituma boa wo na woni ye ba bedin kicha ho nti frɛ na ebook yen patcho hyenu say ye wo local drinks wo ho na ba ne se bia wedding engagement funeral and afi no wo hia mu bi na ba se nye ne baby ko office am wo ye adwuma mu ye meeting bi mu ye adwuma bi ni ade mo ba se ye mbre mo anuane na se bia snack ne nyina no ye Richland catering service na me kan fama wo patcho wo betimi ene ye din kicha ho ne ama pizza ne waffles no ne roast bread no mo ne special miss pie no now they are cancel bologna coconut pudding no na wo de kwachima nkofo topa rural office ni ade a 0541 192060 0541 192060 0542 195 509 now when Richland catering service in Incomo special ice natural mineral water call Richland catering service so ebi wo ho ya benya bia no kama pa ba na funeral wedding engagement mission house na wo ko adwuma mu fie mantem ba bia wo pensu akokire wa yi ase ana so de ko ware a special ice natural mineral water ne bela kwa no nsu crojin ya e wo se ko ma me akosua prince eboa wo ne ampaw ebe boa mo wanya do bia wo hia bia leader botwe do asanim ho ana se prince ba nchen ho e wo dun kwa osoro wo de ma me akosua prince nkasa e wo 0545 805261 0545 805261 na woni maame akusia prince nkasa Vego Target Electrical and home appliance ho ne ye home appliance quality one na kan ya dumso ekoso ne mese woni ema ba na fridge na se bia fan na wo hia kettle mo ne chese blender mo ne ade ni nyina no Vego Target ho na wo se wo ko hia TV set na fi no ba na China doors na fi be de materials a school bag do bia wo hia bia utu akoton abra na ye nhwe wo opposite I am free park kesim few step de kom jama kwan so mines gate one wa and I'll be hu in 0545 501710 0557235569 na woni Vego Target Electricals and Home Appliances in Komo kaseboni yemu kom se epon to park woni Alex Bokuantwi o mana de enko Facebook ma hu yen clear no dum pam nsempie ho afehia ene amfa emesom wo e wo no pam ho kenkan fo ne ye ohene ejekum tabono awie yimene Chumuda Hema ya of for your lunch cafe at house